Dear friends, welcome to AIS American English. Take a corporate English book. It is in page number 269 to 270. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter R, the word is row. What do you mean by row? As a noun, it is rows and columns. Rows means it is arranged in a horizontal rows. And what do you mean by row as a verb? You're rowing the boat. Rowing the boat. So here, long row to hoe or tough row to hoe. What do you mean by HOE? It is a small instrument used to take the weeds off. So long row to hoe means a long row to take the weeds off means a tough row to hoe, a difficult job or a journey, a difficult job or a difficult journey. Then you are using the phrase long row to hoe or tough row to hoe. We have a long road to hoe until we get our college degree. So until we get our college degree, we have to work very hard. It's very difficult, isn't it? All 8 semesters, we have to write the examinations, submit projects, submit assignments. So long road to hoe means a difficult task. You got it? So, and coming here, rub. Rub means what? You're rubbing. That's a verb. Rub someone the wrong way. Rub someone the wrong way. Or doing something which irritates or annoys somebody. See, rub someone the wrong way means you are doing something which irritates somebody, which insults somebody, which makes somebody to get annoyed. So here, I don't want to be with him because he always rubs me on the wrong way. I don't like to be with him because he rubs me on the wrong way means always he irritates me, annoys me, insults me. So I don't want to be with him. So rub someone the wrong way means you are somebody is trying to insult you, annoy you. Next, rubs elbows with or rub shoulders with. What do you mean by that? To become friendly with. Rub elbows with, elbow. You know this elbow and elbow. You're rubbing elbows with. Or rub shoulders with, your shoulder and shoulder touching others. Then what do you mean by that? It is simply means to be friendly with. My elder brother rubs shoulders with all the VIPs in India. So my elder brother is very friendly with all the VIPs, very important persons in India. So rub elbows with or rubs elbows with. You can use anything. Rub elbows with means you are trying to be friendly with. And coming here, rub someone's nose in it. You are rubbing someone's nose in it. What do you mean by that? Bringing the fault out and making a presentation to another. You're trying to find a fault with somebody else and telling him, these are the mistakes which you have made. Always trying to find fault and explaining the mistakes to him. So, my mother always rubs my nose in it by saying, I look fat and should reduce my weight. My mother always tries to find fault with me, saying that I am overweight, I am obese, and she says that I have to reduce my weight. She gives a presentation of what's wrong with me, and she brings a cure also. So, rub someone one nose in it means you are trying to find fault with somebody's problems. So, row, long row to hoe or tough row to hoe means a difficult journey or a difficult job. Rub someone the wrong way means you are doing something which insults and irritates and annoys somebody. Rub elbows with or rub shoulders with means you are trying to be friendly with somebody. Rub someone's nose in it means you are trying to find fault with somebody and trying to rectify by giving them presentation of what they should do. And coming here, there is the rub means there is the difficulty or the problem. There is the rub means there is some problem. There is the rub means there is a problem. See here, there's the rub, there's a problem. To change ourselves to be Western. To change ourselves to be Western means India is something very conservative oriented country. And a lot of MNC companies are there. So girls and boys, when they want to change themselves to Western, they find some problems. So there is the rub means there is a problem. And rub it in means playing or pointing someone's mistake. Rub it in means you're trying to find fault with somebody else. She keeps rubbing my fault in means she keeps trying to find fault with all the mistakes which I have done. So she keeps rubbing my fault in means she keeps finding fault in whatever the problems I have. Rub off on means getting affected by. So rub off on means you are vulnerable to something.
the yoga teachings will rub off on the prisoners. So rub off on means getting affected by the yoga teachings to the prisoners will make them a better personality. So there will be a change. So rub off on means you are getting affected by rub off on. So next word is rubber. Very important word, isn't it? Rubber stamp. What do you mean by rubber stamp? Huh? Approving something without checking. You are approving, just yes, putting signature without checking the document. So it becomes a rule for you to okay or agree with whatever others say. Generally, the president's post in India is considered to be a rubber stamp post. What do you mean by rubber stamp post? Whatever the cabinet members, the cabinet ministry, if they pass a law, if it comes to the president's signature, the president should put the signature. It's a must for him, that's what they say. So he becomes a rubber stamp. So what do you mean by rubber stamp? Agreeing whatever others saying, and without looking at it, you are putting the signature and giving your permission. So his rich brother rubber stamps, here it comes as a verb. His rich brother rubber stamps means whatever it is he puts signature. Whatever the younger brother says, because he trusts his brother so much. So elder brother rubber stamps whatever his younger brother says means, so he agrees whatever he says without checking. Whatever his younger brother says, he immediately says, all right, it's good, without checking whether it is good or bad. He says it's all right. So rubber stamp means approving something without checking. Rubber check. What do you mean by rubber check? It's a wonderful word. See, check amount drawn when there is no sufficient money in the bank. In the bank, you don't have enough money. You have only 10,000 rupees. You are putting a check for 20,000, 30,000, 40,000. There's no money in the bank. That is called rubber check. To escape from the insults, he wrote few rubber checks and gave it to his debtors. Debtors means what? The people whom you borrow money. So they keep asking you money, and to escape the insults, you just write down the checks and give. There's no money in the bank, but you just give the check. So rubber checks means the checks which you draw, which you write, without having the money in the bank. Rule of the thumb. Rule of the thumb means what? The usual way things are done or said or happening. The rule of the thumb means something happening normally, without any change. The rule of the thumb is to ride or drive on your left side in India. In India, where should you ride or drive? Left or right? Only in the left side. That is the rule of the thumb, means something which is followed as a rule. Rule of the thumb means which is followed as a rule, right? Any other thing like, the son or daughter should put her father's initial in the beginning, not mother's initial. That is a rule of the thumb. In a family, it is always the gents who take care of the family. It's a rule of the thumb. So rule of the thumb means something which generally happens. So my dear friend, there's the rub means there's a difficulty or the problem is there, and rub it in means playing or pointing out somebody's mistake, and rub off on means getting affected by, and rubber stamp means you are approving something without even checking, and rubber check means you're drawing check even though you don't have money in the bank. Rule of the thumb means the usual way things are done or said or happening. Once again, I want you to recollect, long road to hoe or tough road to hoe means a difficult job or a journey. Rub someone the wrong way means doing something which irritates or insults somebody. Rub elbows with or rub shoulders with means you are being friendly with somebody. And rub someone's nose in it means trying to bring out the fault of somebody and giving a presentation what the fault they have done. And coming here, there's the rub means there's a problem, there's a difficulty. And rub it in means playing or pointing out somebody's mistake. And rub off on means you are getting affected by. Rubber stamp means you are approving without checking. And rubber check means check amount is drawn even though the money is not there in the bank. Rule of the thumb means usual way things are happening. Okay, you're able to understand all these phrases. Okay, my dear friend, can you form a sentence using the phrase? I'll go with row. It means, Row. long road to hoe or tough road to hoe. Long road to hoe or tough road to hoe. It means a difficult job or journey. We have a long row to hoe to get a government job. To get a government job, we have a long road to hoe, isn't it? Another one also. Okay, one other. Oh yes, gentlemen.
There is the rub. It means there is the what is that? difficulty or the problem. Which one? There's Over a here, rub. sir. Okay, there's the rub. Okay. There is the rub in the state after the bifurcation. There is the rub after the bifurcation of the Andhra Pradesh. Huh? That's what you want to say. There's a difficulty in managing after the bifurcation of the state. Okay. One minute. One. Yeah. I choose the word rub. Rub. Okay. Rub someone the wrong way. Rub someone the wrong way. Doing something which irritates. Yes. My friend always rub with me. Okay, your friend rubs you on the wrong way often, isn't it? She insults or irritates you. This is what you want to say. Okay, fine. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 269லிருந்து 270. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து ஆர், வார்த்தை ரோ. ரோ என்றால் என்ன? வரிசை என்று சொல்கிறோம். பத்தின காலம், வரிசை, மேலிருந்து கீழாக. இங்கே ரோ என்றால் இன்னொன்று படகை செலுத்துவது. இங்கே ரோ என்பது வரிசையாக அர்த்தத்திலே வருகிறது. லாங் ரோ டு ஹோ. ஹோ என்றால் என்ன? களை பிடுங்குவது. களை என்றால் என்ன? முக்கியமான செடிகள் இருக்கும், செடிகளுக்கு மத்தியிலே களை, தேவையில்லாத செடிகள் முளைத்திருக்கும், அதை வெட்டுதல். ஸோ லாங் ரோ டு ஹோ என்றால் நீண்ட பெரிய ஒரு வரிசையாக ஒரு அளவு இருக்கிறது. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையில்லாத செடிகளை வெட்டி எடுக்க வேண்டும். ஆர் டஃப் ரோ டு ஹோ, எ டிஃபிகல்ட் ஜாப் ஆர் ஜேர்னி, ஒரு கடினமான வேலை அல்லது கடினமான ஒரு பயணம். We have a long road to go until we get our college degree. நாம் கல்லூரியில் இப்பொழுது தான் சேர்ந்திருக்கிறோம், +2 முடித்துவிட்டு. கல்லூரி டிகிரி பெற வேண்டும் என்றால் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். கடினமான விஷயங்கள் இருக்கிறது. 4 ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டும். ஸோ கடினமான வேலை என்று சொல்லும் பொழுது லாங் ரோட் டு ஹோ என்று அல்லது டஃப் ரோட் டு ஹோ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ரப். ரப் என்றால் என்ன? தேய் என்று அர்த்தத்தில் வருகிறது. ரப். ரப் சம்மன் த ராங் வே என்றால் என்ன? ஒருவரை தவறான வகையிலே உரசி பார்ப்பது. ரப். தவறாக உரசி விட்டான் என்று சொல்கிறோம். டூயிங் சம்திங் விச் இரிட்டேட்ஸ் ஆர் அனாய் சம்படி. ஒருவரை தவறாக உரசி விட்டோம் என்றால் இதனுடைய சொற்றொடர் அர்த்தம் ஒருவரை நாம் எரிச்சல் அடைய வைக்கிறோம், ஒருவரை கோபம் அடைய வைக்கிறோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி வித் ஹிம் பிகாஸ் ஹி ஆல்வேஸ் ரப்ஸ் மீ ஆன் த ராங் வே. அவனுடன் எனக்கு இருக்க விருப்பமில்லை, ஏனென்றால் அவன் எப்பொழுதுமே என்னை எரிச்சல் அடைய வைத்து கொண்டே இருக்கிறான், கோபம் அடைய வைத்து கொண்டே இருக்கிறான். ஸோ ரப் சம்மன் த ராங் வே என்றால் ஒருவரை எரிச்சல் அடைய வைப்பது, ஒருவரை கோபம் அடைய வைப்பது. ரப் எல்போஸ் வித் ஆர் ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித். எல்போஸ் என்றால் என்ன? கை. அப்போ தோளுடன் தோல் உரசி கொண்டு இருப்பது என்பது டு பிகம் ஃப்ரெண்ட்லி வித், பல பேருடன் நட்புணர்வுடன் இருத்தலை ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித் அல்லது ரப் எல்போஸ் வித் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மை எல்டர் பிரதர், என்னுடைய மூத்த சகோதரர், ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித் ஆல் த விஐபிஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நபர்களுடன் என் அண்ணன் சகோதரன் நட்புணர்வுடன் இருக்கிறான் என்றால் பழக்கப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான். ஸோ அவனுக்கு நிறைய பேரில் பெரிய ஆட்களை எல்லாம் தெரியும். ஸோ ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித் என்றால் நல்ல விஐபி, நல்ல பல பேருடன் பழகுவது. ரப் சம்மன்ஸ் நோஸ் இன் இட், ஒருவருடைய மூக்கை சொரிந்து விடுதல் என்பது பிரிங்கிங் த ஃபால்ட் அவுட் அண்ட் மேக்கிங் ஏ ப்ரெசன்டேஷன் அதர். ஒருவர் செய்த தவறு, ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய தவறை சுட்டி காட்டி பேசுவதை ரப் சம்மன்ஸ் நோஸ் இன் இட் என்று சொல்கிறோம். மை மதர் ஆல்வேஸ் ரப்ஸ் மை நோஸ் இன் இட் பை சேயிங் ஐ லுக் ஃபேட் and should reduce my weight. என் அம்மா எப்பொழுதும் என் குறையை சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார். என்ன குறை? நான் குண்டாக இருக்கிறேன், என் உடலை குறைக்க வேண்டும். ஸோ ஒருவருடைய குறையை சுட்டி காண்பித்து அதை சொல்லுவது ரப் சம்மன்ஸ் நோஸ் இன் இட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ரோ என்றால் என்ன? வரிசை. லாங் ரோட் டு ஹோ என்றால் என்ன? கடினமான வேலை. ரப் சம்மன் த ராங் வே என்றால் என்ன? ஒருவரை தவறாக உரசி பார்த்தல் என்பது ஒருவரை எரிச்சல் அடைய வைப்பது, கோபம் அடைய வைப்பது. ரப் எல்போஸ் வித் ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித் என்றால் என்ன? தோளுடன் தோல் உரசி பழகுவது என்பது பல நட்புடன் பழகுதல் என்ற அர்த்தம். ரப் சம்மன்ஸ் நோஸ் இன் இட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய குறையை சொல்லி அதை நாம் பரிகாசம் செய்வது ரப் சம்மன்ஸ் நோஸ் இன் இட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக தேர் இஸ் த ரப் என்றால் அங்கே இருக்கிறது, உரசல் என்றால் அங்கதான் பிரச்சனை இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். தேர் இஸ் த ரப் டு சேஞ்ச் அவர் செல்வ்ஸ் டு பி வெஸ்டர்ன். நாம் இந்திய கலாச்சாரத்திலே இருக்கிறோம், மேற்கத்திய கலாச்சாரத்திற்கு மாறுவதற்கு
பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேர் இஸ் த ரப் என்ற சொற்றொடரை சொல்கிறோம். தேர் இஸ் த ரப்னா பிரச்சனை இருக்கிறது. ரப்பிட்டின் என்றால் பிளேயிங் ஆர் பாயிண்டிங் சம் ஒன் மிஸ்டேக். ரப்பிட்டின் என்றால் ஒருவருடைய குறைகளை சுட்டி காண்பிப்பது. ஷீ கீப்ஸ் ரப்பிங் மை ஃபால்ட் இன். அவள் என்னுடைய குறைகளை எப்பொழுதுமே சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறாள். ரப் ஆஃப் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றால் பாதிப்படைதல். ஒன்றால் பாதிப்படைதலை ரப் ஆஃப் ஆன் என்று வருகிறது. யோகா டீச்சிங்ஸ் வில் ரப் ஆஃப் ஆன் த பிரிசனர்ஸ். பிரிசனர்ஸ் என்றால் என்ன? சிறை கைதிகள். அவர்களுக்கு யோகா கலைகளை கற்பித்து கொடுக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் அவர்கள் நல்லவர்களாக மாறுவார்கள், பாதிக்கப்படுவார்கள், மாறுவார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ரப் ஆஃப் ஆன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ரப்பர். ரப்பர் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், ரப்பர் என்றால் நீண்டு இழுப்பது. ரப்பர் ஸ்டாம்ப். ஸ்டாம்ப் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், அது ஒரு தமிழிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு அச்சு. ரப்பர் ஸ்டாம்ப் என்று சொல்லும் பொழுது அப்ரூவிங் சம்திங் விதவுட் செக்கிங். ஏதோ ஒன்று வருகிறது, அது என்ன ஏது என்று பார்க்காமல் கையெழுத்திட்டு அனுமதி வழங்குவது. யாரோ ஒருத்தர் அனுப்புகிறார் ஒரு செய்தியை, அது உண்மையா பொய்யா என்று பார்க்காமல் சரி என்று ஒப்புதல் அளிப்பதை ரப்பர் ஸ்டாம்ப் என்று சொல்கிறோம். இஸ் ரிச் பிரதர், அவனுடைய பணக்கார அண்ணன். ரப்பர் ஸ்டாம்ப்ஸ் என்றால் ஒத்துக்கொள்கிறார் எதா இருந்தாலும். வாட் எவர் த யங்கர் பிரதர், தன்னுடைய இளைய சகோதரன் சேஸ் பிகாஸ் he trusts his brother so much. பெரிய அண்ணன் தன்னுடைய தம்பியை அவ்வளவு நேசிக்கிறார். தம்பி என்ன சொன்னாலும் அதை உண்மையா பொய்யா என்று யோசிக்காமல் ஆமோதிக்கிறார், அனுமதி வழங்குகிறார். பொதுவாக இந்திய ஜனாதிபதியை ரப்பர் ஸ்டாம்ப் என்று சொல்வார்கள். பிரதம மந்திரி உட்பட மந்திரி சபை கூட்டத்தினர் அனுப்பக்கூடிய சில கோரிக்கைகளை அவர் கையெழுத்திட்டு ஆக வேண்டும். ரப்பர் ஸ்டாம்ப் என்றால் என்ன? மறுபடியும் பாருங்க, ஒன்றை அனுமதி வழங்குவது, அதை பரிசீலிக்காமல். ரப்பர் செக் என்றால் அருமையான வாசகம், செக் அமௌண்ட் drawn. அப்போ செக் எழுதுகிறீர்கள். when there is no sufficient money in the bank, வங்கியிலே பணம் இல்லை, குறைஞ்ச ஒரு 10,000 ரூபா தான் இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் 20,000 30,000 ரூபாய்க்கு செக் எழுதுகிறீர்கள். அதை ரப்பர் செக் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த இன்சல்ட்ஸ், அவமானங்களிலிருந்து தப்புவதற்காக he wrote, அவன் எழுதினான். few ரப்பர் செக்ஸ் என்றால் என்ன? சில செக்குகள், பணம் இல்லை என்றாலும் கூட, and gave it to his debtors. debtors என்றால் என்ன? கடன் பெற்றவர்கள், கடன் கொடுத்தவர்கள் அவனிடம் பணம் வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்க, அந்த அவமானத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அந்த தற்சமயம் பல செக்குகளை அவன் கையெழுத்திட்டு கொடுத்தான். ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் என்ன? ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் இந்த கட்டை விரல். ரூல் ஆஃப் த தம்ப், கட்டை விரலினுடைய சட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது த யூஷுவல் வே திங்ஸ் ஆர் டன், பொதுவாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஆர் செட் ஆர் ஹேப்பனிங், பொதுவாக நடக்கக்கூடியது அந்த நிகழ்வுகள். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரூல் ஆஃப் த தம் இஸ் டு ரைட் ஆர் டிரைவ். ரைட்னா என்ன? இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. டிரைவ் என்றால் 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. ஆன் யுவர் லெஃப்ட் சைடு இன் இந்தியா, இந்தியாவிலே இருசக்கர வாகனமாகட்டும், 4 சக்கர வாகனமாகட்டும், பஸ் ஆகட்டும், அவையெல்லாம் இடது பக்கம்தான் செல்ல வேண்டும், வலது பக்கம் போகக்கூடாது. ஸோ இது ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் இது நடைமுறையில் நடக்கக்கூடிய விஷயம், நடைமுறையில் பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ நடைமுறையில் பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ரூல் ஆஃப் தம்ப் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, தேர் இஸ் த ரப் என்றால் பிரச்சனை இருக்கிறது. ரப்பிட்டின் என்றால் ஒருவருடைய குறைகளை சுட்டி காண்பிப்பது. ரப் ஆஃப் ஆன் என்றால் ஒன்றால் பாதிப்படைதல். ரப்பர் ஸ்டாம்ப் என்றால் ஒன்று உண்மையா பொய்யா என்று பார்க்காமல் ஆலோசிக்காமல் கையெழுத்திட்டு ஒப்புதல் அளிப்பது. ரப்பர் செக் என்றால் வங்கியிலே பணம் இல்லாவிட்டாலும் கூட காசோலைகளை வரைந்து கொடுப்பது. ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் பொதுவாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். லாங் ரோ டு ஹோ ஆர் டஃப் ரோ டு ஹோ என்றால் என்ன? கடினமான வேலை அல்லது கடினமான பயணம். ரப் சம்மன் த ராங் வே என்றால் என்ன? ஒருவரை எரிச்சல் அடைய வைப்பது, ஒருவரை கோபம் அடைய வைப்பது. ரப் எல்போஸ் வித் ஆர் ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித் என்றால் என்ன? பல பேருடன் பழகுவது, நட்புறவுடன் பழகுவது. ரப் சம்மன்ஸ் நோஸ் இன் இட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய குறைகளை கண்டுபிடித்து அதை விமர்சிப்பது. தேர் இஸ் த ரப் என்றால் அங்கே பிரச்சனை இருக்கிறது, குழப்பம் இருக்கிறது. ரப் இட் இன் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய குறைகளை சுட்டி காண்பிப்பது. ரப் ஆஃப் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றால் பாதிக்கப்படுவது. ரப்பர் ஸ்டாம்ப் என்றால் என்ன? ஒன்றை அனுமதிப்பது, அதை உண்மையா பொய்யா என்று பார்க்காமல். ரப்பர் செக் என்றால் என்ன? வங்கியிலே பணம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் காசோலைகளை வரைந்து கொடுப்பது. ரூல் ஆஃப் த தம்ப் என்றால் பொதுவாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அன்றாடும் விஷயங்களை ரூல் ஆஃப் த தம்ப்.
இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை ரூல் ஆஃப் த தம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.